Study vocabularies phrases. Number one, rural government, real Tapiba. Number two, National Day, TV Bonchit. Number three, rural sanitation, Anamai Chanabot. Number four, stakeholders, Propiki Nepapon. Number five, participate in showroom. Number six, political program, Committee Nijubai. Number seven, National Assembly, Rod Sapichit. Number eight, Motherland, Betapum. Number nine, implementation, Kaanduan. Number 10 regional challenges បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ Number 11 climate change ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Number 12 inequality of access to services វិសមភាពនៃការទទួលបានសេវា Number 13 leading countries ប្រទេសនាំមុខគេ Number 14 open defecation ការបន្ទោសបង់ពាក្យវិភាគកាល Number 15 in addition លើសពីនេះ Number 16 at the same time ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Number 17 this proud progress វឌ្ឍនភាពគួរជាទីមោទនៈនេះ Number 18 the awareness of the people ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន Number 19 private sector វិស័យឯកជន National Day for the Promotion of Rural Sanitation National Day for the Promotion of Rural Sanitation ទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទSomdach stated that the rural government has designated November the 13th as the National Day for the Promotion of Rural Sanitation to remind the people and all stakeholders to understand the importance and participate in improving the sanitation situation in rural areas. To achieve the goals of the political program of the rural government, the seventh legislature of the National Assembly for the construction and defense of the motherland, 2023 until 2028, in progress on promoting the implementation of the rural water supply and sanitation action plan to achieve 90% coverage by 2023 and 100% by 2030 in response to climate change, regional challenges and inequality to quality of access to services. Somebody stated that the rural government has designated November the 13th as the National Day for the Promotion of the Rural Sanitation to remind the people and all stakeholders to understand the importance and participate in improving the sanitation situation in rural areas. To achieve the goals of the political program of the rural government, the seventh legislature of the National Assembly for the Construction and Defense of the Motherland 2023 until 2028 in progress on promoting the implementation of the rural water supply and sanitation action plan to achieve 90% coverage by 2023 and 100% by 2030 in response to climate change, regional challenges and inequality of access to services. សម្ដេចបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទដើម្បីជាសារក្រើនរំលឹកដាស់តឿនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់និងចូលរួមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពអនាម័យនៃជនបទដើម្បីឈានទៅសម្រេចតាមគោលដៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្រាប់ការកសាងនិងការការពារមាតុភូមិឆ្នាំ2023ដល់2028ក្នុងការបន្តជំរុញការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទឲ្យសម្រេចអត្រាគ្របដណ្ដប់ 90% នៅឆ្នាំ2023
និង100%នៅឆ្នាំ2030សំដៅឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងវិសមភាពនៃការទទួលបានសេវា In the last 10 years, the growth rate of access to sanitation services has increased remarkably rapidly, with an average growth rate of about 5% per year, and is globally recognized as a leading country, accelerating sanitation coverage and reduce open defecation among developing countries in the world. In the last 10 years, the growth rate of access to sanitation services has increased remarkably rapidly, with an average growth rate of about 5% per year, and is globally recognized as a leading country, accelerating sanitation coverage and reduce open defecation among developing countries in the world. រយៈពេលជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត្រាកំណើននៃការទទួលបានសេវាអនាម័យមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រមាណ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលថាជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការពន្លឿនអត្រាគ្របដណ្ដប់អនាម័យនិងការកាត់បន្ថយការបន្ទោបង់ពាសកាលក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅលើពិភពលោក Currently, the rural sanitation coverage rate in the Kingdom of Cambodia has increased to about 85%. In addition, 6 provinces in the Kingdom of Cambodia have achieved the completion of open defecation, including Svay Rieng, Prey Veng, Kandal, Kampong Speu, Kampong Chnang, and Kep. At the same time, 7,397 villages, 654 communes, and 59 districts have completed open defecation. Currently, the rural sanitation coverage rate in the Kingdom of Cambodia has increased to about 85%. In addition, 6 provinces in the Kingdom of Cambodia have achieved the completion of open defecation, including Svay Rieng, Prey Veng, Kandal, Kampong Speu, Kampong Chnang, and Kep. At the same time, 7,397 villages, 654 communes, and 59 districts have completed open defecation. នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាគ្របដណ្ដប់អនាម័យជនបទនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ 85% លើសពីនេះខេត្តចំនួន 6 ក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្រេចបានជាខេត្តបញ្ចប់ការបន្ទោបង់ពាសវាសពាសកាលរួមមានខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកែបជាមួយគ្នានេះដែរមានភូមិចំនួន 7,397 ឃុំចំនួន 654 ស្រុកចំនួន 59 ដែលបានបញ្ចប់ការបន្ទោបង់ពាសវាសពាសកាល This progress is due to the attention and active efforts of the rural government, the close cooperation of development partners, NGOs, the private sector, and the active participation of all stakeholders. In particular, it reflects the level of awareness of the people about the importance of sanitary practices. This progress is due to the attention and active efforts of the rural government,
the close cooperation of development partners, NGOs, the private sector, and the active participation of all stakeholders. In particular, it reflects the level of the awareness of the people about the importance of sanitary practices. វឌ្ឍនភាពគួរជាទីមោទនៈនេះគឺកើតឡើងពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលការចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងការចូលរួមសហការយ៉ាងសកម្មពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកម្រិតយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រតិបត្តិអនាម័យផងដែរ The Prime Minister thanks the relevant ministries and institutions, technical working groups in the field of rural water supply and sanitation at both the national and sub-national levels, and the people in rural areas for their active participation in rural sanitation missions in the past. At the same time, Samnat would like to encourage all stakeholders to continuously cooperate to promote the work of improving rural sanitation better and more effective. The Prime Minister thanked the relevant ministries and institutions, technical working groups in the field of rural water supply and sanitation at both the national and sub-national levels, and the people in rural areas for the active participation in the rural sanitation missions in the past. At the same time, Samdach would like to encourage all stakeholders to continuously cooperate to promote the work of improving the rural sanitation better and more effective. សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងបេសកកម្មការងារលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទនាពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះសម្ដេចសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បន្តសហការគ្នាដើម្បីជំរុញការងារលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត Study vocabularies of phrases. Number 1, Rural Government, រដ្ឋាភិបាល Number 2, National Day, ទិវាបុណ្យជាតិ Number 3, Rural Sanitation, អនាម័យជនបទ Number 4, Stakeholders, គ្រប់ភាគីអ្នកពាក់ព័ន្ធ Number 5, Participate in, ចូលរួម Number 6, Political Program, កម្មវិធីនយោបាយ Number 7, National Assembly, រដ្ឋសភាជាតិ Number 8, Motherland, មាតុភូមិ Number 9, Implementation, ការអនុវត្ត Number 10, Regional Challenges, បញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ Number 11, Climate Change, ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ Number 12, Inequality of access to services, វិសមភាពនៃការទទួលបានសេវា Number 13, Leading countries, ប្រទេសនាំមុខគេ Number 14, Open defecation, ការបន្ទោបង់ពាសវាសពាសកាល Number 15, In addition, លើសពីនេះ Number 16, At the same time, ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Number 17, This proud progress, វឌ្ឍនភាពគួរជាទីមោទនៈនេះ Number 18, The awareness of the people, ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជន Number 19, Private sector, វិស័យឯកជន Thank you.